This is the face of Jevanjee Estate, where garbage is a menace, drainage is a problem, and maintenance is a mirage. Wakati kunanyesha, maji ina flood kiingia mpaka kwa nyumba, na hii ndio mtaro yote ya kutoka huko juu kwa hii estate teremka mpaka chini, na hapa ndio mwisho sasa wa hii estate. Na hii maji inatusumbua sana, inaingia mpaka kwa manyumba wakati kunanyesha sana. Drainage ndio shida kubwa hapa chini. Juu unajua hii maji yote, unaona hii mawe yenye nimejega hapa hivi, nimejega juu ya maji kujaa. Juu maji kitoka huko chini inajaa kwa hii mitaro, na hii mitaro pande kwa garage imezibwa. Maji hawezi enda. Kwa hivyo maji yote huingia. Ile nini yenye hupeleka maji ni ile shimo unaona pale, na ingine iko hapa kwa neighbor. Kwa hivyo zikiwa zimefunga huku maji hujaa. But infrastructure setbacks are just a tip of the iceberg of what many residents here go through. This area is where Mau Mau would kill and dump Africans collaborating with British during the struggle for independence. But now, Jevanjee Estate is the hub of old government employees living out their days in seclusion with affordable rent rates. Tabo ilikuwa mzuri sana sababu barabara ulikuwa unakaa kama London. Saa ilikuwa hakuna masimo, hakuna kwa barabara matope. Tulikuwa tunafagiliwa, mtaa inafagiliwa, pipa zinachukuliwa. Generally, Kanjo ilikuwa inatuangalia. This week's episode of Area Code focuses on an estate named after Kenya's arguably the most wealthy Asian to live in Nairobi. We are at the heart of Jevanjee Estate. John Karanja has been a resident here for more than 30 years and wants to show us what he considers as the estate's biggest problem. Hii maji ndio hiyo unaona iko hapa kwa nini penye tunachota maji ya kukunywa. Na hii drainage hapa ndio inashika hii na pande ile. Kwa hivyo hata kwa huyu mama unaona bado kwako imefunga. Unaona? Kwa hivyo saa hii kukanyesha tutakaa kwa mavi. Kukanyesha hata tunaomba Mungu isinyeshe. Saa hii hata ndio tumetoka kuongea naye, ananipatia pesa tuongeze pipe hii. Tuchokole mambo itoke, tuone kama maji itaenda. Juu ukitoka hapa unakuja pande hii, nitakupeleka pande hii. Hapa pande hii mechanics wamejega choo. Wamejega choo karibu na manhole yenye imesafiwa na hii. Most of the manholes in Jevanjee Estate have long been clogged after years of neglect by the Nairobi City Council. Residents now have to contend with such scenes, sewage water seeping right to their doorsteps. Drainage ndio shida kubwa hapa chini. Juu unajua hii maji yote, unaona hii mawe yenye nimejega hapa hivi, nimejega juu ya maji kujaa. Juu maji kitoka huko chini inajaa kwa hii mitaro, na hii mitaro pande kwa garage imezibwa. Maji hawezi enda. Kwa hivyo maji yote huingia. Ile nini yenye hupeleka maji ni ile shimo unaona pale, na ingine iko hapa kwa neighbor. Kwa hivyo zikiwa zimefunga huku maji hujaa. Wakati kunanyesha, maji ina flood kiingia mpaka kwa nyumba, na hii ndio mtaro yote ya kutoka huko juu kwa hii estate teremka mpaka chini. John's growing concern has been the fact that the Nairobi City County has neglected the estate for years. The Nairobi City County collects rent here and is required to provide services such as garbage collection and maintenance of sewer lines and drainage, but that never happens. So hii ilizibwa. This was a drainage system that was blocked. That was blocked. Sasa hakuna kitu inaweza pita hapo ikienda huko. So does that mean when it rains, hizi nyumba zinakuwa affected na maji? Sasa isikuwa affected. Huko chini ndio tunakuwa affected. Juu maji yote ikitoka ikiruka juu inateremkia wapi? Chini. Ile maji ya juu yote juu pia huko amefunika mitaro, maji yote huenda huko chini. Kwa hivyo sisi ndio tunakuwa kwa shida. Hebu nikuulize, haya malalamishi
Mumepelekea landlords wenu Nairobi County? Tumewapelekea, hakuna kitu hawajui, lakini hawajaifanya kitu yoyote. In fact, ile kitu alituambia the time tulienda kwa estate officer, tukaenda kucomplain kwake, akatuambia nyinyi mnaelekea kufukuzwa. Ni mitaro tunatengeneza ya nini? Oh. Hiyo ni kitu kama 4 years back. Family man Edward Njora moved into Jevanjee back in the 1970s. He was a class 1 pupil at the time. Now, he plans on leaving this house for his children later on. Just like John, he too agrees that Jeevanjee Estate was left at the mercy of its residents by the Nairobi City Council. Back then, tulikuwa tunafagiliwa, mtaa inafagiliwa, pipa zinachukuliwa. Generally, Kanjo ilikuwa inatuangalia as in cleanliness, hiyo kuchukua hizo pipa, kupanda miti, and you could, as against now, sasa unaona watu wamejenga, then you would tell, I could see you even from the entrance, najua. Huyu mtu open? No, there were 3 entrances into the estate. Chini, katikati na juu. But sasa unajua tulikuwa tunajuana. I could tell wewe ni wa nyumba fulani. So basically it was like a family. Kanjo ishatuachilia, you know. Right now is the only relationship yetu na Kanjo is, I would say, it's only rent. Right? That's the only relationship. That's hizo vitu sasa, they don't do it anymore. Many of those who live here are retirees, holding on to the houses which they most likely inherited from their parents. And because the Nairobi City County rarely visits the area, residents have had to do their own maintenance. Not only that, businesses have thrived in Jevanjee. Kuna nyumba za Jevanjee ambazo ni 3 bedroom na kuna bachelor quarters. Musa Njeru has lived in Jevanjee since 1979. Like many residents here, he has decided to utilize the available space to build iron sheet housing, which he rents out to gain extra cash. Sasa Nairobi watu wamekuwa wengi. Hizi extension mara ya kwanza tukitengeza ilikuwa tutengezi za kukombolesha. Ilikuwa natengeza juu tusha grow. Mother yuko hapa, kama mimi hapa tulikuwa mabrothers wa 4 na mademu wawili. Tuko 6 sote. Atungeza tushakuwa nyumba. Sasa kwanza mimi first born kwanza mother akamtengezea nyumba ya kwanza. Mimi kugrow tena nikatengezea kingine. Sasa tukaenda tukiongeza hivyo. Hii ni cubicle ya mabati. Ulikuwa charge pesa ngapi hapa? Hii ni 4,000. 4,000. 4,000. Hii kitu ndogo hivi, ona mkono wangu umefika huko. Si ni ma student wanaishi huku. Na wako na haja na nyumba. Hata zingine zinalipishwa 4,500. 4,500. Lakini mimi yangu sasa napeana na 4,000. Haoni kama hiyo ni gali sana? Anajua unataka advantage ya situation. Sasa utafanya nini na watu wote wanalipisha hivyo? So kama hizo uko na cubicles ngapi ulikuwa umejenga wewe? Mimi sikujenga mingi juu, siku nataka interference ya watu. Kwa hivyo nimejenga tu cubicle 4. Na hizo 4 ngapi saizi ziko occupied? 2 peke yake. Wengine wametoka. Wametoka. Kwa sababu hii ya mambo ya mambo ya urban renewal. Watu wameanza kuhepa. Okay. Unaona? Sasa unajua pia hutaki kuwalazimisha juu pia wewe huko shua hii kitu itaanza lini. Unaona? Sasa wakitoka unasema tu mwenye ameenda wacha aende. Hizo za kujenga unajua ni hiyo extra coin for every other person. You know, maybe you unaongea na mtu out there yuko na kitu kama hiyo. Anakuambia ukijenga you can make an extra coin so much, na kanjua hakuna mali na muna nini now. That is what you keep in your pocket at the end of the day. So basically unaona sasa unatengeza pesa you're not supposed to be making it in the first place, because kadi inasema you should maintain the house the way it was. Lakini sasa unaona hiyo disconnect ya sisi na Kanjo, that has brought those things. Initially, the houses here were built European style. They had no gates and no fences.
But now, iron sheet fencing is the order of the day. Jevanjee Estate is located next to Ngara Estate, less than 4 kilometers from the Nairobi Central Business District. It's a conservative community where neighbors know each other and strangers are quickly isolated from the group. Because I cannot tell one where mtu alihama ati akarudisha kadi for kanjo to come and mtu aingie, not unless umelemewa na kulipa rent. You've never seen it. 30 plus years. Those years that I've lived here, I've not seen one who took back the card. Kanjo ikaleta a new tenant from wherever. Sisi tangu tukiwa wadogo kitu tuna deal nayo ilikuwa ni either football ama boxing ama karate, hizo ndio tatu. Hapa tumetoa kuna maboxer wametoka hapa wakinye Sandeko ma world champ. Kuna brother wangu naye alikuwa pia amechezea posta, ameintroduce alikuwa anacheza boxing, mimi nimecheza boxing. Kuna makarateka na kuna mafootball, lakini unajua sasa mambo ya mtaani mtu anakuwa mzuri kidogo, mambo inadidimia. But for all its current history, Jevanjee Estate indeed has had a checkered past, one filled with turmoil, betrayal and bloodshed, all until one man came by and restored some order. The year is 1903. Kenya is at the height of colonialism and Africans are increasingly becoming resistant to white British rule. But some colonial chiefs are collaborating with British troops and they are easily targeted by the natives. At the time, collaborators were often captured, tortured, and then killed by Africans who viewed them as traitors. Where Jevanjee Estate now sits was initially among Nairobi's biggest quarries. It is from here where the bricks and stones used to build early Nairobi estates came from. But for Africans resisting colonial rule, the quarry served as a site to dump bodies of those they had done away with. At the same time, this man, Alibhai Mulla Jeevanjee, was making inroads into Kenya from Karachi, India. Jevanjee had been awarded a contract by the Imperial British East Africa Company to supply labor and raw materials needed to complete the Kenya-Uganda railway line. He imported his workforce from Punjab, India. The first group to arrive was a total of 350 men, and the number grew over the next 6 years to reach a whopping 31,895 workers under his company. With the growing workforce, so was Jeevanjee's influence. His company undertook contracts to build various government offices in Mombasa and Nairobi, as well as railway stations and post offices along the railway line. By 1910, Alibhai Mulla Jeevanjee was estimated to be worth 4 million sterling pounds. He played a large role in the growth of Nairobi and Mombasa. He used his wealth to buy the land where Jevanjee Estate now sits. The land would quickly be turned into a housing project where Jevanjee built houses meant for British troops. Jevanjee constructed 2 types of houses, Jevanjee Estate itself and bachelor quarters. Jevanjee houses were made up of 3 bedrooms and were meant for senior officials at the British regiment. It is not yet known why the colonial masters rejected the houses, but in the end, the estate would be allocated to members of the Asian community who were at the time working as clerks or contractors for the railway line construction. After independence in 1963, the area that was initially meant for Asians only allowed for African settlement. That is how Musa Njeru's mother got a house here. Ilikuwa zamani ni ukiapply nyumba kwa kanjo, utatupwa either estate. Walikuwa City Council walikuwa na staff housing na wanakuwa na nyumba za kurentisha any citizen. Zamani ulikuwa ukiapply unaambiwa ngojea, watakupigia simu wenyewe wakuja kuambia kuna hizi nyumba available, unataka gani. Hivyo ndio madhangu aliambiwa. Madhangu kwanza akachagua Starehe. Kwenda hapo Starehe hatukumaliza 1 week, nyumba ikakuwa ni ndogo sana. Madhi akaona karudi huko akamwambia hapana, hii Starehe sitoshei, niko na watoto wakubwa nini, sitoshei. Akaambia okay, kuna nyumba nyingine hapa inaitwa Jevanjee kwa kote kwa mahali fulani, enda ukaiangalie. Musa's family were allocated the bachelor quarter houses.
They were built by Alibhai Jeevanjee for men working in construction who are yet to have their own families. Unlike the Jevanjee houses, which were 3 bedrooms, bachelor quarters comprised of a toilet and bathroom and 1 room. Tunaambiwa kwamba kuna nyumba za Jevanjee ambazo ni 3 bedroom na kuna bachelor quarters. Na pia hizo bachelor quarters zenyewe kuna aina tofauti. Hebu tueleze hizo tofauti na. Sasa bachelor quarter. Bachelor quarter tukianza na bachelor quarter ziko aina mbili. Kuna hii moja imeshikana nyumba mbili. Hii ni nyumba mbili, moja upande huu. Okay. Kuna hii moja iko peke yake. Iko na fence all around. Hii sasa. Okay. Hii na hizi hazijashikana. Na hii na hizi zimeshikana. Okay. Hii na hizi zimeshikana. Alafu hizi zimeshikana sio nyingi. Ziko chache. Hizi ndio ziko nyingi. The rooms would later be partitioned to create a bedroom, with even the kitchen being converted into a room. Edward's father, on the other hand, secured a 3-bedroom house, which Edward now lives with his family to date. The original 3-bedroom Jevanjee houses currently go for 12,000 shillings a month. A 1-bedroom bachelor quarter house will cost you either 6,000 shillings or 8,000 shillings per month, depending on whether the house has a shared compound or not. When we came here, most of people who were here were Indians. Then with time vile tulianza sasa kuwa Waafrika pia wanaingia, so they kind of started moving out. So that is eventually now how we got to have kila nyumba ina Mwafrika. But basically it was like me, my dad used to work for city council. So that is, I would say that is how we ended getting a house here. Would you know how much the rent was there? I think ilikuwa cheap because ndio tukuje 12, it was 6. So you can imagine those days it must have been less than that. Sasa kitambo ilikuwa mzuri sana sababu barabara ulikuwa unakaa kama radani. Saa ilikuwa hakuna masimo, hakuna kwa barabara matope. Sasa siku hizi ndio inaonekana imebadilika. And it has apparently changed for the worst. Barabara zilikuwa na lami zote. Sio vile unasiona saa hii. Hii saa hii imekuwa juu huko, maji zote zimefungwa. Kwa hivyo maji yote hupita kwa barabara, ikikuja huko chini hii mitaro yote imefunikwa hiyo yote. The estate has 26 3-bedroom houses and 57 bachelor quarters in an approximately 70-acre piece of land. And even though Jevanjee Estate may not be known to many, the same cannot be said about Jevanjee Gardens, located within Nairobi's central business district. The garden sits on land that was owned by Jevanjee himself. It is an open-air area meant for the general public, but held in trust by the Nairobi City County government. Right at the heart of the garden stands this statue of Alibhai Mulla Jeevanjee, erected in 2001 in honor of the man who donated the land. But in 1991, the garden almost didn't survive. This was after the Nairobi City Council drew up plans to build a multi-story car park in this particular area. Those plans were quickly opposed by members of the county assembly, at that time known as councillors, as well as Jeevanjee's own family, spearheaded by his own daughter, who successfully ensured that her father's legacy lived on. We are only waiting. Nowadays, the public place is known for hosting street families, public preachers, and a few others, either on a date or just looking for a place to relax. This is a very conducive place to come and rest and to have some time with God, because I normally find some other people, like you can hear from the behind, there are some people who are listening to a word of God. Jevanjee is just maybe a place where the job seekers at least finds an avenue to relax themselves after that a tiresome walk, kwenda kwa ofisi ku drop their CVs, upata umechoka sana ukiwa within town, and then unaweza kuja Jevanjee juu kuna miti and then kuna kivuli nzuri ya ku relax, na kama unakaa mtu una relax hapo.
we find the GIG production group holding their regular briefs. This group of youngsters deal in identifying and nurturing talent. Jevanjee Garden has been their meeting spot once every fortnight. One of the things that made us come to Jevanjee is that it's an open field. It's an open air environment that you can't be charged while we are not charged when we enter this place, and so it is very open for us. Because this is a very good place, because it normally helps me to relax my mind whenever I'm very much held up in my mind and stressed out. Whether it's the garden or the estate, the legacy of arguably Kenya's wealthiest Asian immigrant lives on. Even though, if you ask many people here, they'd tell you things could get a whole lot better, only if the much needed goodwill was provided. You came when you were in class 1. Class 1, yeah. Now you are a father, you have children. What is it about Jevanjee that has kept you here for that long? Okay, number one, nyumba zenyewe ukiangalia na current market price, the rents are friendly, proximity to town. Like me now, I don't need to catch a M3 to get to town. I walk and come back, right? And basically, 3-bedroom house that ukiangalia out there, na ile rent tunalipa ni afadhali by far. Ni karibu na town. Kama unafanya kazi town ndani, unaenda mguu. Na tena hapa kitu inaitwa vita hakuna. Miaka ile yote tumekaa hapa, hakuna vita, hakuna waisi. Kwa hivyo ndio tunakaa. Changamoto ni hii ya maji zaidi, lakini ningeomba kama kuna mtu anaweza tusaidia kama MCA ama mtu yote tu mwenye anaweza tusaidia kuchimba hii mtaro na kuijenga vizuri. For Area Code, I am Timothy Otieno.